Hello all. We have started trekking on the hills of Naviram and we have met few tribal people as well and their lifestyles. We also had a glimpse of various trees and plants of that region. So we are going to move forward and meet more people, see more of the forests on Naviram Hill and meet few animals as well. பாம்புகள் உறையும் இடத்தை கடந்து செல்லும் வகை அழிந்து பலர் வழங்கா செப்பம் துணியின் முரம்பு கண்ணுடைத்த பரல் அவல் போழ்வின் கரந்து பாம்பு ஒடுங்கும் பயம்புமார் உளவே குறிக்கொண்டு மரமம் கொட்டி நோக்கி செறித்தொழி விரலியர் கைத்தொழு பளிச்ச வரிது நெறி ஒரிஇ வலம் செய்யா களிமின் slithering past the serpents. In those tapward, untrodden path where foot not seen, in the cracks and mounds amidst broken pebbles, slimy serpents veiled in pits hide. Beware, keep watch by the trees and signs, as bangled songstresses pray with reverence. Stay to your right and away from the rugged trail. The poet gives us warning that on the way there might be snakes hiding beneath rocks, and it is best to use the main path rather than moving away from the main path. He also asked the chief to make sure that the songstresses, the female lead singers, pray reverently as they proceed so that they can avoid any dangers. கவன் கற்கள் படாமல் தப்பி செல்லும் விதம் புலந்த புனிறு போகிய புனம் சூழ்குறவர் உயர்நிலை இதனம் ஏரி கைப்புடையூ அகன்மலை இரும்பின் துவன்றிய யானை பகல்நிலை தளர்க்கும் கவனுமிழ் கடுங்கல் இரும்பெதிர் ஈர்களை தத்தி கல்லென கருவிரலூகம் பார்ப்போடு இரிய உயிர் சிகு மரபின் கூற்றத்து அன்ன வரும் விசை தவிராது மரமறையா கிளிமின் eluding the slings. Bordering the golden fields are men atop high planks, clapping their hands to shew the pachyderms of the littler forests. The dodge crude stones of the daylight broad, slung from sturdy bamboo sticks, clung. Scamper the black-fingered baboons' babies, fleeing as one flees from death, screen behind trunks from the speeding shots. As we proceed past the serpents that slither across the way, the poet says that the musicians' troupe would find themselves in the border of a huge field. The poet warns that there might be men guarding the fields with slings in their hands, slings or catapults. The fields are being guarded so that wandering elephants or monkeys would not destroy their crops. So the poet asks the chief of the musical troupe to be very careful while crossing the field. வழக்கும் இடங்களை கடத்தல் உறவு களிறு கறக்கும் இடங்கரொடுங்கி இரவின் அன்ன இருள் தூங்க வரைப்பின் குமிழி சுழலும் குண்டு கயம் உடுக்கர் அகழிழிந்தன்ன காஞ்ஞாற்று நடவை வழுவு மருங்க உடைய அழா அல் ஓம்பி பருவு கொடி வளர்ந்த மதலை பற்றி துருவின் அன்ன புந்தலை மகாரோடு ஒருவிர் ஓம்பினர் களிமின். Trekking over tricky tracks. Sneaky gators capable of gobbling mammoths, deep in waiting where darkens, led by narrow tracks bordered with bubbles, whirlpools and lagoons, along the deep jungle with deeper moths. Take care while trekking those tricky, slippery tracks. Clench those vines, entwine strong trees, hold on to those kits with woolly hair, guard each other on the go. The poet next tells us that we are going to walk in a very narrow path along the waterfall on the Naviram Hills. The waterfall falls down really deep, where there are alligators, very fierce, waiting for prey. He asked the troop to be very careful because the path is extremely slippery and one fall would be fatal. He asked the chief to make sure that the troop holds on to their kits, holds on to their instruments strongly, firmly, and they can take the support of the trees or the vines nearby so that they will not slip and fall. பாசி படிந்த குளக்கரைகளை கடந்து செல்லுதல் அழுந்துபட்டு அலமரும் புலகு அமல் சாரல் விழுந்தோர் மாய்க்கும் குண்டு கயத்து அருகா வழும்பு கண் புதைத்த நுண்ணீர் பாசி அடிநிலை தளர்க்கும் அருப்பமும் உடைய
முழுநெறி அணங்கிய நுண்கோள் வேரலோடு எருவை மென்கோள் கொண்ட நீர்களிமின், getting past the mossy fringes, slopes with palas and buried tubers, and the swaying creepers, by the deep ponds that drown and kill, those delicate mossy fringes that lie being slippery, to make one slip, slide, fall, and tough on return. The maze-like path tangled with bamboo stalks, hold on to canes to firm your footfalls. The poet says that in order to cross the slippery, mossy path, they can make use of long sticks that can help them cross the path without any fear. He says that the entire path is intertwined with bamboo stalks and certain tubers and creepers and lot of bushes, so they have to be extra careful while treading the path. கடவுளை தொழுதல். உயர்நிலை மாக்கல் புகர்முகம் புதைய மாரியின் இகுதரும் வில் உமிழ் கடுக்கனை, தாரோடு பொலிந்த வினைநவில் யானை, சூழியின் பொலிந்த சுடற்பூ இளஞ்சி, ஓர் யாற்றியவின் மூத்த புரிசை, பராவரும் மரபின் கடவுள் காணின், துளா நிற்கழியின் அல்லது வரிது, நும்மியம் தொடுதல் ஓம்புமின் மயங்கு துளி, மாறி தலையும் அவன் மல்லல் வெற்பே. The prayers. The lofty mountain hides the spots where the enemy's arrows rained on the soldiers and elephants well trained, like pieces of jewel the glassy ponds, and path by the river and ancient walls which hold the traditional god you find, while you pray and leave, dare not play your instruments to baffle the drizzles that constantly wet the huge mountains. And now the poet says that they might come across small shrines or temples on the way. They hold gods that are revered by the tribes people. And so he says you cannot simply pass by those temples. It is better to stop and pray for a while before proceeding. But he gives a warning. He asks them not to play any of the instruments because it might disturb the animals, birds, and the silence of the forest on the hill. So he asks them not to play their instruments, but they can pray and proceed further. கவனமாக செல்ல அறிவுறுத்தல். அலகை அன்னவெள் வேர்பீலி கலவமஞ்ஞை கட்சியின் தளரினும், கடுப்பறை கோடியர் மகாரன்ன நெடுகளை கொம்பர் கடுவன் உகளினும், நேர்கொள் நெடுவரை நிமியின் தொடுத்த சூர்புகழ் அடுக்கத்து பிரசம் காணினும், ஏரேர் என நோக்கல் ஓம்புமின் உரித்தன்று, நிறை செல்லமில் அடிநெறி மாறுபடுகுவீர். Want to be wary on the way. If you see a worn-out albino peacock dance, with plume pale as cowrie shells, or some monkeys sleep and dance on treetops, like the jubilant kids of drummers here, or big as chariot wheels atop the tall peaks of ranges, thou see combs of bees, look not, seek cover that sense, and that's reason staggered steps will get you lost. Now here the poet gives serious warnings. He says that on their way they might come across white peacocks dancing with its plume wide open, or they might find a troop of monkeys jumping from one branch to another, making loud noises, and they might resemble their own kids playing. Sometimes they might notice huge honeycombs hanging down from the branches or the smaller peaks that they come across. He says that it is better they not stop on the way. They should proceed further without any delay because these are signs of danger. Once we cross the path of nature, it is very difficult to manage, and hence he asks them to proceed further. இரவில் குகைகளில் தங்குதல். வரைசேர் வகுந்தின் காணத்துப்படினே கழுதின் சேனான் ஏவோடு போகி, இழுதின் அன்னவால் நிலம் செருக்கி, இரம் புண் கூர்ந்த நிலம் தின் மறுப்பின், நெறிக்கிட கிடந்த இரும்பிணர் எருதின், இருள் துணிந்து அன்னையேனம் காணின், முழிகளை இழிந்த காடுபடுத்தியின், அழிப்புகை கமழாது இராயினர் மிசைந்து, துகள் அற துணிந்து மணிமருள் தெள்நீர், குவளை அம்பை சுனை அசைவிட பொருகி, மிகுத்து பதம் கொண்ட புருவு கொண் பொடியினர், புல்கை போகிய பந்தலை மகாரோடு, அற்கு இடைக்கழிதல் ஓம்பி ஆற்றனும், இல்புக்கு அன்னகல் அலை வதிமின். Refuge in caves at night.
When you take the mountain tracks, notice that slain by arrows from tall deck shot, buttery pale fat oozing out of deeply wounded chest, and those blunted tusks and thick rough neck of a boar that's darker than the dark dusk. Fire up dried bamboo stalks that do not smoke up much, skin and cook and eat it up. Crystal clear and spotless like sapphire, where lilies float on fresh as spring, quench and rest while bundling the excess of the meat for the dainty women and their puny kids. For do not travel at night, shelter them all in those safe deep mountain caves. As a final piece of advice, the poet says that they should stop at night wherever they are, they can simply rest. They will definitely find one or two boars or wild pigs hunted down and almost dead. He says that they can very well take the meat of the pig, clean it up, cook up a fire, and cook the meat and eat for the night. He says that they should save some meat for the rest of the journey so that the women and kids in the troop can feed themselves later on. With that, we are entering into the deeper part of the mountain, which we will look into it in the next part. Thank you.